Hazel and welcome back to my channel. Oh, hello. And hi guys, I'm Mr. Drake, so it just said it. Follow me on IG. Oh guys, ang dami namin today. Hello guys! So yun guys, dito kami sa Krispy Kreme sa paseo de Magallanes. Medyo oily na yung lola nyo ngayon. Kasi ang layo ng nilakad namin, sobrang layo guys. Kasi akala namin paseo de Magallanes, Magallanes Station yun. Hindi pala. So oh my god, ang layo ng nilakad namin. Ayan. Pawis! Pawis na pawis. Buti na lang kapal ng foundation ka, bes! Hi, Limers Vlog. O diba? Vlog on vlog, besh. So yun guys, still waiting. Nantay pa rin namin yung ibang kasama namin for us to go na dun sa Evia Mall. So syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe now at i-click mo na yung notification bell para maging notified ka sa mga vlogs natin. Prices and yeah, meron ba kayo extra clothes? Wala. Wala. Nasa your emergency contact is no, yeah, but you guys are gonna enjoy. So let's start. So guys, malinis na. Pupunta na kami doon. Sarap na kami. So guys, meron pang fiesta. Ayan, tapos guys, yung mga ano. May mga snacks pa. Tapos may snacks. May cellphone pa. True, cellphone ko yan, bete. So ayun guys, meron siyang paino dito sa likod. Mamaya wala na yung kinuha ko na yan. Guys, there's more tayo! Excited na kami kasi may mga camera. Malalaki yung camera. Pag yung SCBM, pag GMA, gano'n mga pegs. Siyempre, alam nyo ba? Guys, okay, relax and pinamalahan. Alam nyo ba na hindi lang kayo kasama natin today? Mag-hi naman kayo sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live! O, diba? Ayan, mag-enjoy po tayo today. We're gonna have so much fun because syempre, Krispy Kreme, yun lang naman talaga yung kinasasay ng mga tummy natin.
ano, papasok na kami. Mag-tour ka kami. Hi! So guys, pagdating kami ng house natin, ito yung original glaze na donuts and ayan, magdedesign lang kami ng sarili namin. Yung gusto namin na itsura ng donut. So ayan. Let's do it guys. So yun guys, so tayo naman natin na tayo gumawa ng sarili natin donut. So ito na yung original glaze. Tapos talagyan ng sarap. Pwede na ata itong kainin. Pwede na? Nakapag-design na tayo sa sarili natin so meron tayong orange center, tapos may sprinkle tayo, tapos chocolate, syempre. Sunday t-shirt. Pakainin na ba? What is it? Pwede na ba kainin to guys? I don't know. Tingnan ko na kasi ito talaga siyang kainin. Many people try. Ayun. Many people try to feed like their friends. Madaling kainin na namin yan. So guys, gumawa si Hazel ng kanyang sariling donut. We're gonna try this. Okay, first bite. I am AR, guys. Super chocolate. Chocolate is life. Nilagay ko rock. And when shirts from Lazy Saturday. Ang sarap. Super chocolate. Yung up. I'm sorry, already my God. Oh, really try it. Have you tried it? So yan guys, picture. Go ahead, eat. Please don't forget to Tumabling po siya kanina. Nakuna natin eh. Tumabling eh. Kalakmal ano eh. Bangkan, day out, mga ganun. Next time. Palit yung face. So yun lang guys, so tapos na kami dun sa event ng Krispy Kreme. And sabi ko sa inyo guys, don't forget! Everyone is an original! Diba? Hindi po siya mapapigil. So yun lang guys, if you happen to like this video, please don't forget to click the thumbs up below and the red subscribe button below. Plus, if you want to get notified with my vlogs, please don't forget to click the bell. So yun lang guys, bye! Bye! Everyone's an original!